next exercise, I'm going to pair you В следующем упражнении вы будете работать в парах, and have you use your psychic vision. использовать свое психическое видение. But it's also okay to get senses Но если вы будете что-то чувствовать, or ощущать feelings or или words. слышать слова, это тоже нормально. And I'm going to have you do aura readings Я хочу, чтобы вы читали ауру своего партнера. for somebody else. Своего партнера. Okay? Now, what I'm trying to do is just have you learn to trust yourself. Что я хочу достичь этого? Я хочу, чтобы вы научились You don't need to get a lot of information, доверять себе. Вам не обязательно всю или много информации доставать оттуда. but sometimes it's harder to see for yourself than for somebody else. Но иногда бывает труднее увидеть в себе, чем у кого-то. Okay. Can I demonstrate on somebody? Могу я провести демонстрацию на ком-то? You're right here. It's harder in the back. Да, тем, кто сзади, им труднее участвовать. Okay. Now, everybody will see somebody else a different way. Каждый воспринимает другого по-своему. And that's important. There's no right and there's no wrong. И это очень важно понимать, потому что здесь не может быть чего-то, что правильно, So what I see is going to be different than, say, what you might и see что for her. неправильно. Поэтому, естественно, то, что я в нее увижу, будет другим, чем то, что вы можете в нее увидеть. And it's all right. И это нормально. So we're just looking for different kinds of information Мы просто ищем различную информацию, that might be helpful. которая может помочь. Now, there are 12 layers to the auric field. Поле ауры состоит из 12 слоев. Each of them relates to one of the chakras. Каждый из них связан с одной из 12 главных чакр. So first auric field Итак, первое поле ауры relates to the first chakra, связано с первой чакрой, second to the second, второй со второй and so on. и так далее. A really quick description of what these mean. Очень-очень кратко описание того, что это может значить. The first auric fields and chakras, Первое поле ауры, первая чакра, first chakra, first auric field, первый слой ауры, is actually in the skin. он очень близко к коже. All right? It's often seen as red, И даже внутри кожи часто его воспринимают как красный. and together these fields govern the physical И self. эта чакра, это поле управляет физическим я. The second two fields, the second chakra and auric field, Вторая чакра, второй слой ауры, is orange, оранжевого цвета. and it's here that you check to see what's going on with feelings. Здесь можно проверять, что происходит с чувствами человека. Now, the second chakra is in the abdomen. Вторая чакра находится в нижней части You would think that the auras go first and second. полости. Вы можете думать, что сначала должен идти первый слой ауры, затем второй. They don't. Но на самом деле это не так. This is the only auric field set that's out of order. Between the first and the second, there's a different one. Потому что между первым и вторым есть еще один. Between her skin and the second auric field Между ее кожей, то есть первым слоем ауры, и is вторым the 10th auric field. слоем ауры находится 10-й слой All right, ауры. that's way down here. It's brown, 10-й чакра, он имеет коричневый цвет, and it relates to nature. и он связан, этот слой и эта чакра связаны с природой. So we go first auric field, Так, сначала идет первый and then 10th. слой ауры, затем 10-й. That 10th field often holds problems or illnesses, Это 10-е поле, оно часто содержит проблемы наши, negative or positive energies from other people. болезни, негативные либо позитивные энергии других людей. It's like a last barrier before all those toxicities dump into the body. Это как последний барьер на пути всех этих токсинов, перед тем, как они проникают непосредственно в You тело. can learn to look at it to see illnesses before they happen. Поэтому именно оттуда можно считывать болезни перед их непосредственным проявлением в теле. So we go 1, 10, and then second, Так, сначала идет первое поле, which is потом orange. 10-е, потом второе, That's оранжевое. where we assess feelings. Тем мы получаем доступ к чувствам человека. Third chakra? Третья чакра. Third auric field's about right here on her. Третье поле ауры, где-то на таком расстоянии. It's yellow. Желтого цвета. This is where I would look to check Здесь я обычно проверяю for thoughts and beliefs
мысли, убеждения человека. And I can also check to see where she's getting her thoughts. А также могу проверить, откуда она получает Like, эти who's мысли, affecting her. кто на нее влияет. Okay? Fourth, chakra. Чакра. Четвертое поле ауры. And auric field, her fourth is quite a bit out. It's about right here. Где-то здесь находится. Which is telling me that she's got a big third auric field. У нее он находится здесь. И для меня это значит, что у нее очень большой третий слой ауры. So she likes to think and learn. Поэтому она очень любит думать и учиться. And then her heart field is about right here. Ее чувство сердца где-то на таком расстоянии находится. Now, I can see this psychically, Я воспринимаю это психически. but I can also feel it. Я So, также могу чувствовать это непосредственно руками. green or heart is about relationship. Зеленый цвет и сердце — это связано со взаимоотношениями. Okay? Her fifth chakra is here in the throat. Пятая чакра в области горла находится. It's blue, Имеет синий цвет, has to do with communication. голубой цвет и связано с коммуникацией, с And общением. right now her fifth auric field is about right here. У нее прямо сейчас And пятый слой I'll do a more находится complete read in a minute, but it's about right here. находится где-то здесь. And it goes all over the place. И затем распространяется повсюду. That's a good thing. It's not bad. Это нормально. Это неплохо. Sometimes you might feel scattered. Иногда, скорее всего, вы чувствуете себя разбросанной. But she has the potential to connect to a lot of different kinds of energies and Но у entities. нее есть при этом потенциал вступать в контакт, связываться с различными существами и энергиями. All right. Sixth chakra. Шестая чакра. Six auric fields about right here. Шестой слой ауры находится здесь. That has to do with vision. Он связан с видением. It's through this sixth auric field that we collect these different visions. All these different thoughts or possibilities or directions or choices come in through the sixth auric field. Через этот слой ауры мы накапливаем видение. All right. Извне также. Question? Есть ли вопросы? White, seventh chakra right here. Белого цвета, седьмая чакра находится здесь. That's the place of spirit and spirituality. Это то место, где дух и духовность It's pretty big. It comes out about like this. находится. Оно довольно большое, где-то на таком расстоянии. So again, you love spirituality. Его граница. Я вижу, что вам нравится Big, it's духовность. big. Things of the spirit. Все, что связано с духом. Now, I like to check out here because again, you can check to see what's going to come into her body. Я хочу проверить этот слой, потому что там видно, опять же, то, что находится на пути к ее It телу. will show you what issues or situations her spirit might be attracting for her. Там можно понять, какие ситуации, что притягивает ее дух. 8, right here. Восьмая Can feel it, чакра right there. прямо здесь. The eighth auric field is like thin in her. It's about right here. Восьмое поле ауры у нее тонко находится вот It's тут. usually black. It might be silver. Обычно оно черное, может быть также серебряного цвета. And this is the one that interconnects across time. Это то поле, с которым мы имеем связь сквозь время. If you're going to actually do what's called journeying or astral projection or remote viewing, Если вы хотите заняться путешествиями во времени, астропроекциями, видением на расстоянии, to travel to different times and dimensions, путешествовать в разные времена, в разные измерения, sometimes that auric field actually separates from the body, иногда это поле ауры способно отделяться от тела, grabs a part of the consciousness, брать в себя частичку сознания and leaves. и улетать. So it's just something it knows how to do. Может быть, кто-то знает, как это делать. Ninth chakra is up here. Девятая чакра находится здесь, It's gold. золотого цвета. It's about the soul and the connection to the world and the global. Она связана с нашей душой и с нашей связью с миром, с Hers is pretty big. глобальным планом. У нее довольно она большая, It goes out about like that, на таком расстоянии. which says that she's more concerned sometimes for other people and the world Это значит, что она чаще всего озабочена другими людьми, than for herself. всем миром, чем собой. 11th, 11-й. the chakra and the auric Слой. field are kind of the same.
Hers are about here. Здесь чакра и поле ауры являются примерно одним и тем же. Находятся у нее на таком расстоянии. They're pink. Розового цвета. You see them most around the hands and the feet. Особенно их можно заметить вокруг рук. And hers are a little focused in. They're not real. It's not real wide. У нее не очень широкое поле, ближе к поверхности рук. Which says that sometimes it might be hard for her to command or be bossy to make things happen. О том, happen. что ей может быть не просто командовать или быть боссом. And the 12th начальником. auric field 12-е поле ауры and chakra are clear. И чакра, они прозрачные. And they surround her. И окружают ее. And we can go on, but basically hers shows that she's very dedicated to mastery and spirituality. Можно продолжать описание, но ее аура по сути говорит о том, что она близка к духовности и к своему мастерству. Now I'm going over the colors. Сейчас я хочу рассмотреть цвета. Because when you're looking at somebody, especially their auric field, почему я обозначаю цвета? Потому что когда вы смотрите на человека, особенно на его поля ауры, you'll most frequently see colors. чаще всего вы увидите именно цвета. I seldom do like a complete reading. Я очень редко делаю как бы полное считывание всех слоев. Either of the chakras or the auric fields. Обычно я считываю либо чакры, либо поле. I ask only to see what's important to know. И я прошу также увидеть именно то, что наиболее важно увидеть. So when I do that, когда я делаю это, I get two images in my mind. У меня в уме при этом два образа. I see, and this is more in the field, kind of some red and black stuck in here. Я вижу красно-черное застрявшее здесь. Now I know red that is the energy of physicality and first chakra. При этом я знаю, что красная энергия относится к физической реальности, к первой чакре. Black has to do what's happened in the past. Черное связано с тем, что было в прошлом. So we have a heart wound. We have a love wound. Поэтому я вижу там рану любви. You don't have to tell us. Сердечную рану. Вам не обязательно рассказывать нам. And I can do further work to look at this. Подробности. Я могу поработать больше, чтобы заглянуть глубже. Because it pulls some of the auric field to her. Потому что я чувствую, что оно втягивает все это поле ауры. Which means there's almost like an opening here. В себя. Это значит, что там есть как будто бы дырка открытая. Which could attract more heart wounds. Которая может притянуть в себя еще больше сердечных травм. So I'm only asking to see what's most important. Поэтому я прошу увидеть только то, что наиболее важно. Now I can also ask to see what would heal this. Я также могу спросить увидеть то, что нужно, чтобы исцелить это. And I see the color gold. И я вижу золотой цвет. It's a soul issue. Basically, they're saying that the divine wants to heal her soul. Золотой цвет связан с душой. По сути, это значит, что Божественное хочет исцелить ее душу. Now, I can quite simply just send that gold in. I'm going to send it through the back of the heart because I want to push this forward. Через тыльную сторону сердца сзади направить ей этот золотой цвет, чтобы вперед вытолкнуть все остальное. Let's give this a minute. Now, even though we're mainly working on vision, хотя мы в основном работаем с видением, I use a lot of the kinesthetic or the feeling. Я также много использую кинестетическое So it's okay if you do too. Чувство, поэтому Already. Вы тоже можете это I использовать. can feel a relief. И я сейчас чувствую облегчение в ней. What are you feeling right А now? вы что чувствуете? Лучше. В этом. Better. Good, I do too. Я тоже Потому что у чувствую. меня действительно, вот как, наверное, полчаса назад появилась здесь такая острая боль. Because actually, Check. half hour ago, appeared a strong pain in this chakra. Sharp pain. Alright, so she already had a sharp pain about a half an hour ago. Так что, как она сказала, полчаса назад у нее уже была там острая боль. So I'm glad we took care of it. Поэтому я рада, что мы что-то сделали по этому поводу. Thank you. Спасибо. Now I just want you to practice this with somebody.
Сейчас я хочу, чтобы вы попрактиковались в этом со своим партнером. I don't really care. I would like you to check the aura because it tends to be a little easier than looking into the body. Я бы хотела, чтобы вы предпочтительно поработали с аурой, потому что это легче, чем смотреть прямо в тело. But just see whatever you need to see. Но просто позвольте себе увидеть все, что вам нужно увидеть. The easiest steps are first to look at the person. Легче всего это делать так. Сначала посмотреть на человека. But imagine them as a white tablet, a blank white tablet. И представить его как белый, пустой такой силуэт. And then ask your intuition or your higher self. Затем спросить вашу интуицию, ваше высшее я. To help you to see or know. Помочь вам увидеть или узнать. What that person most needs to know about. Что, о чем этот человеку больше всего нужно And знать. remember to ask questions. If it doesn't make sense, ask questions in your head. Не задавать в уме вопросы, если они возникают. Right? You can also ask to see what color or what energy that person needs. Если что-то непонятно, вы можете также спрашивать, какой цвет больше всего необходим этому человеку. And as simple as I did, just ask them permission and send that to them. Какая энергия. И также, просто как это делала я, просто спрашивайте у человека разрешение и направляйте ему этот цвет. Do you want to try it? Хотите попробовать? Good. You have to. I'm telling you, it's the exercise. Ну, вам придется попробовать это упражнение. Have fun with it. You're not looking for right or wrong, just to have fun with this. Просто поразвлечься с этим, повеселиться, потому что здесь не вопрос того, что правильно или неправильно. So pair up with somebody near you. Найдите себе партнера, хотя бы того, кто сидит рядом. Take turns. И по очереди. And see what happens. Сделайте это упражнение, посмотрите, что получится. We're only through. But that's okay. What I'll do is envision, I'll just keep it. Есть опасность навредить. Спрашивают, можно ли человека навредить. Но в этом упражнении практически невозможно.
Yeah, I know, it's very hard. For me, it only hurts to the light bulb. No, it's all about that light. I'll share it. Yeah, you do. You have more of the purple, and it's here. Well, purple's vision. It's nice. It means that you're open spiritual. See if you can see on somebody else. Yes. Okay. It means that you have a lot of blue and violet. So you're seeing what's easiest for you to see. Well, you know, let me make a lot of red. So take a look here. See if you can see something besides. Because right now you're looking, which is fine, just for these two words. Right, but we want you to look for the lower chakras too. What I would do is meditate and spend more time working with the lower chakras and those other visions too. Yeah. Oh, that's hard. You know what I think is happening? You have a very smart but I'm putting silver so that their energies bounce out.
good. That's good. It was hot because you were taking this. This will take you there out. So before you do energy work, put those mirrors out there, facing out. Okay, good, good. Oh, of course. Before I answer questions, Перед тем, как я буду отвечать на вопросы, I'm going to have all of you do one more quick exercise with a partner. я хочу, чтобы все вы сделали еще одно короткое упражнение с партнером. Okay, can I have these two of you demonstrate? Можно вас использовать двоих? And then I'll take your questions, I promise. Потом я обещаю Would ответить you на mind coming вопросы. up? Okay. Here's another way to start opening vision Вот еще один способ, как начать открывать свое through видение feeling. с помощью ощущений. Okay, you face the other person Вы стоите лицом к лицу с другим человеком. and put your hands about 4 inches apart И где-то на расстоянии 20 сантиметров держите руки друг от друга. and the other hands. All right? 15. Now, first create a ball of energy between your hands. Сначала создайте шар энергии между руками. Can you both feel it? Чувствуете шар энергии между каждым ладонью? Okay, right. Now, I'd like you to think of the color red Сейчас я хочу, чтобы вы подумали о красном цвете and send it through your и hands. направили его через ладони другому человеку. And you just feel what red feels like. А вы просто старайтесь прочувствовать, как ощущается красный цвет. You might even get a picture of red through Может this. быть, у вас появится образ красного цвета. Now change to black. Сейчас измените цвет, направьте Black черный is цвет. good. Черный цвет Black is mystery and power. хороший. Черный цвет символизирует мистику и могущество. Okay, now go to white. Сейчас переключитесь на белый цвет. Okay. And can you feel the difference? Вы чувствуете, ощущаете разницу? Completely different. Completely different. All right, we'll try going the other way. Совершенно разные ощущения. Теперь в обратную сторону. Try orange. Попробуйте направлять оранжевый цвет. And now green. Теперь зеленый. Can't you feel it? Вы чувствуете? Now, can either of you see the colors as they're going? Теперь видит ли кто-то из вас цвета вместе с тем, как они проходят друг от дружки? Ну вот я, например, не вижу, я скорее как ощущаю. I don't see them, but I more feel them. Any of them? Do you see any of them as they're going back and forth? When we were doing the exercise. Вам удавалось видеть цвета в When I was sending, упражнении? Yeah. because I was Visualizing it. Yeah. Когда я направляла, я представляла этот цвет, призывала его и видела его. Excellent. feeling like it was good. Чувствовала, Excellent. как он проходит через меня. Thank you both. Молодцы, здорово, спасибо большое. Thank you. Now that's a way to start training yourself to see. Это один из способов, как можно начать тренировать в себе Is through способность feeling. видеть
через ощущения. Spend 2 minutes with a partner. Сейчас, пожалуйста, используйте по 2 минуты Think of a color and send it. на это упражнение с партнером. Then think of another color and send Подумайте о it. каком-то цвете и направьте его партнеру, затем подумайте о другом. И позвольте партнеру почувствовать разницу. Well, we can send some energy in. We don't know. We'll just send some energy. I'm hearing just to send God's love. I'm just sending in God's love. Good, that's the same. It's all the same. All comes from the same place. I don't think that God hears as we approach Him. It's up to Him to approach us. That's all I'm doing. He also works with shamans like Oh, interesting. That's mainly how I'm trained. В основном я именно вот в таких традициях обучался. Но они, по-моему, северные шаманы. They're from north. Yeah. All right, we can work on it again tomorrow too, but it took in Завтра energy. можно еще сделать. Good. И она почувствует энергию. Absolutely. Thank you much. Так что нормально. Thank you. Should we start again? Did you do it? Yeah. That's good. But it's opening. Starting. It's all red here too.
We're going to start again. Так, мы продолжаем. Пора заканчивать. Okay, now questions or comments. Сейчас, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Yes. Когда делают фотографии, не фотография, сейчас есть аурокамера. Какой слой они фотографируют? Или это совокупность чего-то? Would you comment on those pictures of auras that they make now, like the one you saw? Yeah, the Curlian photography. Do they picture some layer or some integration? Usually those pictures shows what auric layers are strongest at that moment. Обычно эти фотографии показывают те поля, которые сильны именно в момент фотографирования. I have worked with Curlian photography and thermography. Я работала с фотографиями, основанными на Кирлиан-эффекте, а также с термографией, Which measures heat. измеряющей тепло. And the colors or the heat will change with different thoughts. И мы выявили, что цвета Кирлиан, так же как температура, меняется в зависимости от состояния человека, его чувств, его мыслей. So they are true and real, Поэтому они действительно настоящие и отражают реальность, but temporary. но временную реальность. I had a question. Вот у меня такой был опыт, что те цвета, которые я получала, у меня как бы соединялись с чакрами. I had experience that the colors that would come to me were connecting to chakras. Я угадывала цвета, ладно, я угадывала цвета по той чакре, которая начинала пульсировать. I could guess the colors by the chakra which I feel pulsing. Okay, so they do. The colors in the chakras do go together because we are like rainbows. Чакры и цвета действительно связаны друг с другом, потому что мы как радуги. And the chakra that is, say, red, И чакра, которая красная чакра, will attract those red energies from the sky or from other притягивает красные people. энергии из неба, из окружающего пространства. So they always attract what they are like. Каждая чакра притягивает именно ту энергию, которая свойственна ей. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Yes. Пока мы делали упражнения, мы старались увидеть цвета друг друга, так сказать. Было такое ощущение, что какое-то мерцает очень много, и такое ощущение, что просто перемешивается. И мне хочется спросить, вот, насколько влияет то, что мы здесь все вместе это упражнение делали, и разные цвета друг другу все посылали, и снова сложно сосредоточиться на конкретном цвете, я даже не могла нормально послать другому человеку. She says when doing this exercise, sending color to a person, she could feel it blinking, changing. She considers it to be influenced from other persons around who are sending different colors. Is it better to do this exercise not much people? It's always easier when you're not influenced by outside people. Конечно, легче делать упражнения, когда вокруг нет столько много людей. The other effect when you're doing this Другой эффект, который происходит при этом, is that the colors will change for what the person needs. часто бывает, что цвета меняются в соответствии с тем, что нужно именно этому So человеку. I think that's more what you were doing is actually acting as a healer. В этот момент. Я думаю, в вашем случае вы действовали больше как целитель. Healers don't need to decide what colors are going to go in. Целителям даже не нужно решать, какой цвет они собираются направить. Because the energy is universal. Потому что энергия вселенская. And it will break into the colors. Она универсальна, и затем она уже разлагается, раскладывается на цвета, Or the frequencies that are needed. на те частоты, которые необходимы именно этому So человеку. that's probably more what was going Скорее on. всего, именно это происходило с вами. Any last question? Последний вопрос, Yes, пожалуйста. ma'am. Может ли быть такое субъективное восприятие цвета? То есть для меня синий цвет связан с какой-то одной энергией, ощущениями, психическими или телесными. А для другого человека эти же энергии будут связаны с другим оттенком цвета. Также и относительно цветов чакр. Is
it possible that color is subjectively perceived? For example, I perceive some energy as blue, and another person perceives the same energy as of some other color. Color can be subjectively viewed Действительно, цвета могут восприниматься субъективно, as anything visual. как и все, что связано с визуальной сферой. That's what I meant when I said that everyone will see Именно это я имела в виду, когда сказала, что все смогут увидеть, something different. все будут видеть все по-разному. It goes through your mind filter. Потому что наше восприятие проходит через фильтры нашего ума. An example is often what appears after we die. Пример – это то, что происходит после нашей смерти. And people go to what they call the light. И люди попадают в то, что они называют свет. And there they see religious or spiritual figures. Там они встречают различных личностей, религиозных или духовных. A Christian will probably see Jesus. Христиане обычно встречают Христа. And a Buddhist might see Buddha. Буддисты обычно встречают Будду. It's the same energy. Это та же самая энергия. It will come in a way that will make sense to us. Но она интерпретируется нами таким образом, чтобы становилось понятно нами. Good. I want to do a little bit to open verbal. Я хотела еще сделать упражнение, чтобы открыть вербальное восприятие. And then cover more of the kinesthetic before we do a guided meditation with that. И немного затронуть кинестетические аспекты перед тем, как мы перейдем к медитации. This is the second main gift. Это второй из трех главных даров. It is located in the 5th chakra, Он располагается в пятой чакре, which is the throat. горловой чакре. In general, we receive guidance and information В основном мы получаем наставления и информацию through the back of the throat. через тыльную сторону горла, Actually, the second cervical vertebrae шею. На самом деле, второй шейный позвонок is shaped like a shaman portal. имеет форму шаманского портала. So it's physically structured Поэтому даже его физическая структура to let in information. предназначена, чтобы впускать в себя информацию. We're hearing noises, Мы слышим шум оттуда. and that's what we get through the 5th chakra. И этот шум, информация, это проникает через нашу пятую чакру. We can get sounds, Мы можем получать звуки, tones, различные звуки разных тонов, music, музыку, words. слова. We might get them psychically, Мы можем получать их как психически, but you can also draw real life sounds to you. но можно воспринимать и реальные звуки из пространства. I have a friend, for instance, Например, один из моих друзей, who whenever she needs a psychic or a spiritual message, каждый раз, когда ей необходимо какое-то психическое или духовное послание, she turns on her car radio она включает радио в автомобиле and pays attention to the first song that comes. и обращает внимание на первую песню, которую она играет. You do it too. Вы тоже это делаете. And you get information. All Вы the time. получаете Always информацию. works. Right. Or you can go into the day Либо вы можете начать день, and have a problem, и у вас появляются какие-то проблемы, ask for advice, вы просите совета, and you might get 3 people и может получиться так, что 3 человека giving you the same advice. будут давать вам один и тот же совет. So psychic can come Так что психическая информация может приходить through the more psychic mediums, либо через более психические носители or информации, through the audible world as well. так же, как и из окружающего нас внешнего мира. The limitations, the limits, the Ограничения problems with this power или проблемы, связанные с этой способностью, have to do with blocks обычно вызваны блоками or programs или программами, that get stuck in the back of our neck. которые застревают у нас сзади в шее. The left side of the body Левая сторона тела tends to represent the feminine. обычно представляет женский аспект у нас. The right side of the body Правая сторона тела tends to represent the masculine. представляет мужскую энергию. Inaccurate or dysfunctional beliefs Неточные, несправедливые, либо
бесполезные убеждения, from your mother or from women, принятые нами от нашей матери или от женщин, or about your feminine self, или если они имеют отношение к нашей женской get стороне, stuck back in the left side of the neck. обычно они хранятся в левой части шеи, Dysfunctional beliefs from father or from men, сзади, бесполезные или несправедливые убеждения, полученные от отца или от мужчин, or about your masculine self, или связанные с Get- мужским аспектом нашей личности, get stuck in the back of the right side. застревают в правой стороне шеи, And just plain dysfunctional beliefs of any sort, сзади. А обычные все другие say from culture, бесполезные убеждения, воспринятые нами из культуры, get stuck right in the center застревают прямо в центре. and can actually create vertebrae problems И они могут действительно приводить к проблемам в этих позвонках or shoulder tension. или создавать напряжение в плечах. So in order to receive the kind of guidance that you want, Поэтому, чтобы получать те наставления, которые вы хотите, you want to clear those dysfunctional которые вам нужны, programs. лучше очищаться от этих бесполезных убеждений. You then start to attract messages that are helpful, Тогда вы начнете притягивать к себе те послания, которые будут помогать вам. and you're more open to speak what needs to be said. И вы больше будете способны говорить и высказывать то, что нужно высказывать. How many of you get verbal psychic messages? Кто получает вербальные психические послания? Some of you. All right. A few of you. This was the last gift to open up in me. Этот дар открылся во мне в последнюю очередь. It was open when I was a child, Он был открыт, когда я была ребенком. and it's really taken, I think, the 18 years of practice of doing psychic work Затем мне потребовалось примерно 18 лет практики for this to really open again. психической работы, прежде чем он снова заново во мне открылся. But we're going to do a very simple clearing Но мы собираемся произвести очень простую процедуру очищения together вместе, to safely open up чтобы безопасно открыть the backs of our chakras. тыльные стороны наших чакр. Now, what we're going to do is just together we're going to hum or om. Вместе мы собираемся издавать звук хам или ом. But I'd like you first to imagine И сначала я хочу, чтобы вы представили, that you are in your own white bubble, что вы находитесь в своем собственном белом пузыре. so that you are alone in this room, Так, чтобы вы почувствовали себя наедине с собой в этом помещении. and you are only attracting the energies that are helpful and loving for you, И почувствовали, что вы притягиваете только те энергии, которые полезны для вас, и they will be vibrating through the backside of your neck которые любовно настроены на вас. Они будут вибрировать через тыльную часть вашей шеи and literally vibrating your issues out and up. и буквально вибрациями будут проталкивать, уносить все бесполезное из этой области вперед и вверх. So your own higher self lifts them to the sky, Так что ваше собственное высшее я будет поднимать их, уносить вверх. and we're not sharing problems. И мы не будем делиться друг с другом проблемами. Is that good vision? Хорошая идея. Okay. So sit straight Сядьте, пожалуйста, прямо. and breathe down into your abdomen. Дышите глубоко в нижней части живота. There's a strong connection between the second chakra Существует тесная связь между второй чакрой and the throat. и горлом. Feelings often rise to the throat Очень часто наши чувства, как говорят, подкатывают к нам к горлу. and add to the power of what is spoken. Это могут быть хорошие чувства или нехорошие, и они окрашивают то, что мы говорим, наделяют это силой или наоборот. And as you're ready, И когда будете готовы, begin to make a healing sound начинайте издавать целительный звук from your abdomen, из брюшной полости, through your throat. через горло. The energies, the celestial or divine energies of healing И представьте, как небесные, божественные, целительные энергии will come in through the back of your neck проникают в вас через тыльную сторону шеи, and clear and open and heal this chakra for you. очищают, открывают, исцеляют эту чакру для вас.
So we can begin together. Так, мы можем начать вместе. Start to come to a close. Заканчиваем. Take some more deep breaths. Сделайте еще несколько глубоких вдохов. The energy will continue to reverberate probably through the night. Эта энергия будет продолжать вибрировать, перестраиваться, скорее всего, еще в течение ночи. And I ask for if it's appropriate. Я прошу, если это так должно быть сделано. That your own guides give you a message while you're sleeping tonight. Если это подходящее время, чтобы сегодня ночью ваши наставники дали вам послание, которое вам необходимо. Now we have begun opening our vision and our verbal gifts. Итак, мы запустили процесс открытия нашего способности видения и дар вербального восприятия. And I would like to describe the kinesthetic abilities. Сейчас я хочу описать наши кинестетические способности. Before we close with an exercise on Перед these. тем, как мы завершим сегодняшний вечер медитацией. Most of the chakras, I'm sorry. Упражнения связаны с этим. Most of the chakras are kinesthetic. Большинство чакр действуют кинестетически. And you will find that you probably have more than one kinesthetic gift. Связаны с кинестетической сферой, и вы можете обнаружить у себя несколько кинестетических даров. We've covered the fifth chakra, which was verbal. Мы раскрыли The sixth, which is visual. пятую чакру, связанную с вербальным даром, шестую, связанную с видением. And all the others are kinesthetic. Все остальные кинестетические. And most of us are highly kinesthetic. Большинство из нас имеет развитые кинестетические способности. People highly gifted with the 10th chakra, Люди, высоко одаренные в 10-й чакре, underneath the feet, которые находятся под are attuned with nature. стопами, настроены, тонко настроены на природу. They can sense, feel, or communicate with trees,
Они могут чувствовать, общаться с деревьями, animals, животными, the elements, элементами and nature will provide them with information. и получать информацию от природы. We are all going to play in this chakra tomorrow С этой чакрой мы будем играться завтра, to connect with the nature spirits. связываться через нее с духами природы. Some people are born able to do this. У некоторых людей с рождения есть эта способность. The first chakra Первая чакра has a physical gift. заключает в себе, содержит в себе физический дар. It could be called physical sympathy Его можно назвать физическое сопереживание, or manifestation. либо проявление. People very strong in the first chakra Люди, имеющие сильную первую чакру, take others' energies into their physical body. способны принимать энергию других в свое физическое тело. During breaks, a woman approached me Во время перерыва ко мне подошла женщина and said that the more spiritual work she's doing, и сказала, что чем больше она занимается духовными the more практиками, problems and physical issues she's getting. чем больше она работает над собой духовно, тем больше проблем возникает в ее физическом теле. That's a common symptom of being a very first chakra person. Вообще-то это очень распространенный признак сильно развитой первой Everything чакры. physical comes into your body. Все физические аспекты вокруг вас проникают в ваше тело. As you learn to transform this energy И по мере того, как вы научитесь трансформировать эту энергию, or keep out what's not yours, отсеивать то, что не является вашим, не подходит вам, your gift develops ваш дар развивается, so that you can manifest physical reality and needs, such as money, так что вы становитесь способны проявлять физическую реальность, физические потребности, такие как деньги, out of the psychic dimensions, проявлять их, используя энергию психических измерений, which is much more fun что гораздо веселее и интереснее, than getting sick. чем заболевать. I am very strong first chakra. У меня очень сильно развита первая чакра. I use it in my work. Я использую ее в своей работе. So I can feel people's physical Так problems. что я могу чувствовать физические проблемы I людей, don't take them on, но я не принимаю их на себя. but I can diagnose that way. Однако я использую эту способность для And then I know when the issue is healed. диагностики и проверки, действительно ли проблема решена. The second chakra also houses a kinesthetic gift. Вторая чакра также содержит в себе кинестетический дар. It is a feeling sympathy. Это дар сопереживания на уровне чувств. People strong in the second chakra can feel other people's emotions. Люди, у которых эта чакра сильна, очень хорошо чувствуют чувства You и have that эмоции too. других людей. Вас тоже. As you learn to work with this gift, Вместе с тем, как вы учитесь использовать этот дар, you develop a really high sense of compassion у вас развивается высокое чувство сострадания and creativity. и творчества. The creative arts are based on feelings. Любые творческие виды искусства основаны на чувствах. The third chakra Третья чакра houses the mental gift. содержит в себе ментальные дары. It's often called clairsentience Часто это называют ясночувствование. or clear sensing. А, To sense clearly. It's the same thing. Ясночувствование. You know information. Вы просто знаете, просто чувствуете информацию. Carl Jung, Карл Ян, the brilliant psychotherapist, известный психотерапевт, said that we are all interconnected он сказал, что мы все взаимосвязаны. in a collective unconsciousness. Это, видимо, был Юнг. Он сказал, что мы все связаны в общем бессознательном. And then we can access. Did he say it funny? Well, it's okay. Whatever you said is fine. Anyway, third chakra people В любом случае, люди третьей чакры can get any information that they want. могут получать любую информацию, которую хотят. The fourth chakra Четвертая чакра is a kinesthetic center. – это кинестетический центр. People with a strong fourth chakra Люди, у которых сильна четвертая чакра, know what's going on in relationships. они прекрасно осознают, что происходит во взаимоотношениях. They can walk into a room
Они могут войти в комнату and they know who likes who, и сразу же почувствовать, кто кому нравится, who doesn't like кто who, кому не нравится, who's involved with who, кто уже с кем and who shouldn't be involved with в who. отношениях, кто кого избегает. When they develop this gift, Когда они развивают этот дар, it becomes the gift of healing, это становится целительским даром. hands-on healing. Даром с помощью прикосновения рук. They literally bring energy in through the back of the heart. Они буквально передают энергию, воспринимая ее через тыльную сторону сердца And can share it. и передают ее человеку. Seventh chakra Седьмая чакра is one of the spiritual kinesthetic centers. – это один из духовных кинестетических центров. Seventh chakra people are very conscious. Люди с сильно развитой седьмой чакрой очень осознанны. They can read other people's spiritual level of development. Они могут считывать духовный уровень развития другого человека. They can also connect to spirits. Могут также связываться с духами. This center houses the gift of prophecy, Этот центр содержит дар пророчества, which is not about seeing the future. который связан не просто с тем, чтобы видеть будущее. That's one of the vision gifts. Это он не связан с этим. С этим связан это дар видения. It's rather to know what should be. Скорее, этот дар связан с тем, что эти люди знают, что должно быть. What the greater spirit hopes for an individual or the world. Какой великий божественный план, что великий дух хотел бы для людей, для всего мира. The eighth chakra is another kinesthetic center. Восьмая чакра – это другой кинестетический центр. We'll all be playing with it in a few minutes. Еще один кинестетический центр, мы с ним поиграем. This one actually unifies all the gifts. Он объединяет в себе все наши дары. Kinesthetic, verbal, and visual. Кинестетические, вербальные, визуальные. The shaman feels and knows everything in his or her own body. К примеру, шаман, он способен ощущать все целостно в своем теле. It's as if he or she becomes the person that they are helping, Словно, как будто он сам становится тем человеком, которому он помогает. or becomes the spirit coming through to help. Или как будто он сам становится духом, приходящим свыше, чтобы помочь человеку. The ninth chakra houses another spiritually kinesthetic gift, Девятая чакра содержит в себе еще один духовный кинестетический дар. and that's the ability to harmonize. И это способность гармонизироваться, настраиваться. These are the people who can connect with the entire world, Эти люди способны соединяться со всем миром, a community, со всем сообществом, or a person, либо с человеком, and sense their purpose чувствовать его цель, and what they need, что нужно этому and человеку, bring through healing in a powerful way. и давать человеку исцеление очень могущественным способом. He or she would really be attuning a client. В таком случае целитель, он настраивает, по-настоящему настраивает человека To his or her right vibration. на те вибрации, которые наиболее гармоничны для него. The 11th chakra, 11-я чакра, which often operates through the hands and the feet, которая обычно действует через наши ладони, через и стопы, is more of a physical kinesthetic center. более физически ориентированный кинестетический центр. It is through this that people command and move forces. Именно с помощью нее люди повелевают силами. When religious figures, for К instance, примеру, когда религиозные деятели like Jesus, или calmed the sea, великие духовные люди, как Иисус, or made more fish and loaves from a few, сотворяют чудеса, he was using this chakra. они используют именно эту чакру. Some people are able to change the weather. Некоторые люди с помощью нее меняют погоду. That's a sign of this chakra. Если у вас есть эта способность, это признак именно этой чакры. And finally, there is the 12th chakra, Наконец, есть 12-я чакра, through which spiritually kinesthetic people через которую духовно-кинестетические люди connect through transmission, to help people with transmission. помогают людям Transmission, like by sharing energy. It's like a guru. То есть они способны передавать
энергию другому человеку как гуру. Gurus don't purposefully give healing. К примеру, гуру могут исцелять не намеренно, не специально. Their fields are so advanced Потому что у них очень развитые поля. that people automatically change in their presence. И люди автоматически исцеляются в их присутствии. And probably some of you have this gift. И, возможно, у кого-то из вас есть этот дар. People will just feel better around you. И люди просто чувствуют себя хорошо в вашем присутствии. I'm going to end with an exercise through the 8th chakra, Я хочу закончить наш вечер с упражнением для 8-й чакры, which unifies all the different psychic gifts. который объединяет собой все различные духовные дары, психические дары. Now, the 8th chakra is very exciting to work with Вообще-то с 8-й чакрой работать очень интересно, because we can journey through time. потому что с помощью нее можно путешествовать во времени. I would encourage those of you with vision problems У тех, у кого проблемы с видением, to use this exercise я бы советовал вам использовать это упражнение, to help you diagnose why there's a block чтобы помочь себе выяснить, где у вас блок, and to ask for a solution. и также попросить решения. Because we are first going to journey backward in time Сначала мы собираемся путешествовать назад во времени, to a past life that you need to know about. в прошлую жизнь, о которой нам нужно узнать. We are then going to journey into the future Затем в будущее, to find a solution to a problem чтобы найти решение проблемы. and then bring that energy back into the present. Затем принести эту энергию сюда, в настоящее. So in this exercise, Итак, в этом упражнении I will be encouraging you to hear, я вдохновляю вас, призываю вас слышать, to see, видеть, to feel, чувствовать, and use any of the gifts as they come to you. ощущать, использовать любые ваши дары вместе с тем, как они будут проявляться. So take another set of breaths. Итак, сделайте еще раз несколько глубоких вдохов. Breathe your way into your heart, Вдыхайте сердцем into the center space, в вашу центральную точку. feeling your feet on the ground. Ощутите ваши стопы I want you to ask that your guides keep you safe на полу. Я попрошу, чтобы ваши наставники and secure through this exercise. следили за вашей безопасностью в течение упражнения. And you now, very quickly, Сейчас вы очень быстро slip up over your head выскальзываете над головой into your 8th chakra. вашу 8-ю чакру. This is a point above your head, Это точка над головой, but it's also an entire universe. но вместе с тем это вся Вселенная. In the center spot, В центральной точке I want you to just feel the vastness around you. этой чакры, находясь там, я хочу, чтобы вы ощутили широту пространства вокруг вас. You might picture Вы, может, видите or образ feel yourself себя или почувствуете себя in a safe white space, в безопасном белом пространстве. and you begin to sense И вы начнете ощущать, that there's a tunnel or a door заметите некий тоннель, off to one side. дверь в какой-то стороне. This is a doorway into the past. Это дверь в прошлое. It's going to take you into a past situation or a past life Она приведет вас в ситуацию из прошлого или из прошлой жизни, that holds an experience в которой содержится опыт or some information или информация, that is necessary for you right now. необходимая для вас прямо сейчас. You might already have a question or a problem in mind, Возможно, вы в уме уже думаете о каком-то вопросе или проблеме. or you might find what is important at the other end of your travel. Либо вы осознаете важность этого в конце своего путешествия, Knowing that you are guided and protected, зная, что вас ведут, вас направляют и защищают. easily slip through this tunnel, Легко проскользните сквозь этот тоннель, and you find yourself being taken и вы обнаружите, что вас or забрали, flown и вы идете в потоке back, back, back
вы летели далеко, назад, назад, назад. back in time, Назад во времени, back in space. назад в пространстве. Do you find that there's like a tug, that you're being tugged, you're being drawn down, Вы заметите, как что-то притянуло вас вниз, и you're вы being taken down into a lifetime опускаетесь в некую жизнь or into a time, или в какой-то момент времени, and you're landing in that experience. и вы оказываетесь в этом опыте. Gradually, Постепенно you begin to become aware, вы начинаете осознавать, first, of who you are in that time. прежде всего, кто вы в этом времени, What do you feel like? как вы чувствуете What age are you? себя, сколько вам лет, What gender are you? какой у вас пол, How are you feeling? как вы себя чувствуете, And what's going on of significance around you? и что важного и значимого происходит вокруг вас. Ask your guidance Попросите совета why you needed to re-experience this situation. ваших наставников, зачем вам нужно заново пережить эту ситуацию. What does it hold for you? Что в ней содержится для вас? Is there an understanding that you need to receive from this? Есть ли какое-то понимание, которое вам стоит получить из этой ситуации? Or a way that you need to look at that experience that you didn't in the past? Или вам нужно посмотреть на эту ситуацию так, как вы не сделали этого в прошлом? All healing starts with perception. Любое исцеление начинается с восприятия. What is the most healthy and helpful way to perceive this situation? Какой был бы самый здоровый, самый лучший способ для вас восприятия этой ситуации? Are you ready now to take that learning Готовы ли вы сейчас взять and leave the past in the past? то, чему вы научились из этой ситуации, и оставить прошлое в прошлом? How would you describe that learning? Как бы вы описали то, чему вы научились? Is it associated with a certain belief that you can hear? Связано ли это с каким-то убеждением, которое вы услышали? Energies that you can see? С какими-то энергиями, которые вы видите? Or feelings that are important to have? Или с чувствами, которые вам важно почувствовать? Gathering that learning into yourself, Берите то, чему вы научились, в себя, you'll find that you're being guided away from the past. и вы обнаружите, что сейчас вас уносят из прошлого. In peacefulness, В спокойном и умиротворенном состоянии you are leaving behind the situation вы оставляете эту ситуацию позади. and traveling again through that tunnel of time. И вновь вы путешествуете через этот тоннель времени. You perceive yourself as getting closer to the present day self, И вы воспринимаете, чувствуете, как приближаетесь к настоящему and yet you're going a little farther моменту. И тем не менее, вы уноситесь дальше, немного out into a future time. вперед, в будущее. And you find that there you're also being tugged down. И вы обнаруживаете, что там вы тоже опускаетесь в какой-то момент. Gently guided down now into a future moment. Постепенно сейчас вы приземляетесь в какой-то момент в будущем. What does this future time have for you? Что содержится для вас в этом будущем моменте? Get a sense again of yourself, Опять же, в первую очередь почувствуйте себя, what you look like, как вы выглядите, what you feel like, что вы чувствуете, what you're doing, что вы делаете,
And what is happening around you that is of significance? И что важного и значимого происходит вокруг вас. Ask for guidance why it is important for you to know about this potential future. Спросите ваших наставников, почему для вас важно знать это потенциальное будущее. What are you to gain from this knowledge? Что вы можете обрести из этого знания? Is there something you're to take with you back into what we call the present? Есть ли там что-то, что вам стоит взять с собой сюда, обратно в настоящее? If so, take this energy, Если так, возьмите эту энергию, this teaching, то, чему вы можете научиться, what it is that's vital and important, то, что действительно важно для вас, and bring it with you и возьмите это с собой, as you are again lifted into the tunnel вместе с тем, как вы снова поднимаетесь и And- перемещаетесь по тоннелю, and find yourself journeying or traveling. и обнаруживаете себя путешествующими во времени. Quickly and easily, Быстро и легко, with these new energies с этими новыми энергиями, and the wisdom, с этой мудростью, you re-enter through your 8th chakra, вы вновь входите через 8-ю чакру this time and space, в настоящее время и настоящее пространство, this self, в настоящее ваше «я», this body. в настоящее ваше тело. You've released the past, Вы отпустили прошлое, you've released the future, вы отпустили будущее, and you bring yourself completely into the here and now. и вы полностью возвращаетесь здесь Always, и сейчас. Сейчас. we have connection to what's come before us У нас всегда есть связь с тем, что было and what we could choose in front of us. раньше за нами, и то, что мы можем выбрать впереди, перед собой. Breathe this knowledge in Вдохните в себя это знание through your entire body, и распространите его по всему телу, feeling your feet, ощущая свои стопы, your hands, свои руки, your breath, ваше дыхание and your head, и вашу голову. and open your eyes when you're ready. Когда будете готовы, можете открывать глаза. Thank you for taking that journey tonight. Спасибо большое вам за это путешествие. The 3 hours went very fast. 3 часа прошли очень быстро. It's 10 o'clock and I know we have to leave here on time. Сейчас 10 часов, я знаю, нам надо будет отсюда уйти вовремя. But those of you coming back tomorrow, Но для тех из вас, кто еще придет завтра, we will be doing more journeys мы еще предпримем путешествия into different worlds, в различные миры, meeting different spirits, будем встречать там разных духов and working more on our gifts. и больше поработаем с нашими дарами. So bless you all tonight. Good dreams. Поэтому желаю вам всего лучшего сегодня и Oh, good. Thank you.